See, in unit 3 we are studying about thermodynamic potentials. Okay, thermodynamic potentials. So these are thermodynamic potentials. Generally, we know in previous class thermodynamic variables. So what is meant by thermodynamic variables? By using, we can specify any system by using some parameters like pressure, volume, temperature, entropy. So that special parameters like pressure, volume, temperature, entropy, these special parameters is called thermodynamic variables. Okay, so by using these thermodynamic variables, we can specify the any system. But these thermodynamic variables not give any complete description about the system. Okay, it does not give complete description about the system. So that's why we needed another relations. Okay, these relations are called thermodynamic potentials. So if you using these another relations, then we can explain the complete description of the system. So that another relations are called thermodynamic potentials. Right now, what is thermodynamic potentials? Okay, please note it, everybody. I'll move to next page. Right. So generally, the thermodynamic potentials are classified into 4 categories. Thermodynamic potentials classified into 4 ways. So first one is internal energy. First one is internal energy, and second one is Helmholtz, Helmholtz function, and third one is enthalpy. Enthalpy or total heat function. Enthalpy or total heat function. And fourth one is Gibbs function. So these 4 are called thermodynamic. So the thermodynamic potentials, what are the in previous topic I'll explain. So this is a thermodynamic potential, and these another relations are called thermodynamic potential. That relations are right now classified into 4 ways. That relation is, first one is internal energy, which is denoted by capital U, and a Helmholtz function, it is denoted by capital F, and enthalpy, it is denoted by capital capital H, and Gibbs function, it is denoted by capital G. Okay, so these 4 relations are very, very important to describe any thermodynamic system. Okay, so in next class, in the next, we are derive what is the internal energy of the system, and Helmholtz function, enthalpy, and everything. Okay, so please note, everybody, these 4 are called thermodynamic potentials. So these 4 are called thermodynamic potentials. Okay, and now we will derive each thermodynamic potential, and it is also called as Maxwell's equations, and it is also called as, very important point, and it is also called as
Maxwell's potentials. Maxwell's potentials or or Maxwell's equation. Maxwell's equations. Okay. అర్థమవుతుందమ్మా? ఒక థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్స్ ని కంప్లీట్ గా డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే మనకి ఎక్స్ట్రాగా కొన్ని పారామీటర్స్ అవసరం అవుతాయి. వాటిని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్, ఎంథాల్పీ ఆర్ టోటల్ హీట్ ఫంక్షన్ లేదా గిబ్స్ ఫంక్షన్ అంటారు. వాటిని ఇలా ఇండికేట్ చేస్తారు. క్యాపిటల్ యు ఏమో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి, హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్ కి క్యాపిటల్ ఎఫ్, ఎంథాల్పీని క్యాపిటల్ హెచ్, గిబ్స్ ఫంక్షన్ ని క్యాపిటల్ జీ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈ నాలుగిటిని మనకి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది. దాన్ని ఏమంటారు అంటే మ్యాక్స్వెల్స్ పొటెన్షియల్స్ అంటారు లేదా మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్, సింపుల్లీ ఐ యామ్ యూజింగ్ గ్రీన్ కలర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ Maxwell's equation, and this is called second Maxwell equation, and this is called third Maxwell's equation, and this is called fourth Maxwell's equation. Okay, so manaki fourth Maxwell equation, and then this is called first Maxwell equation, second Maxwell equation, third Maxwell equation, fourth Maxwell equation. So these are four Maxwell equations and four Maxwell potentials or four Maxwell equations. So see, electromagnetic theory lo unde Maxwell equations indulo unde Maxwell's equations okati kaadandi. Okay, there is a difference between Maxwell's equations in electromagnetic theory as well as thermodynamics. It's totally different. Okay, not same. So see, this is very important. Thermodynamic potential. So thermodynamic potential classified into four categories. Right now, we'll discuss about the first derivation, internal energy. First derivation. Right now, I'm discussing the first derivation. Please note, everybody. I'll move to first definition, internal energy. So please note, everybody, I'll move to, okay, I'll move to next topic. Please note, everybody. So next topic, we'll discuss about internal energy. Okay, so we already know that the first law of thermodynamics. Okay, so before going to derive internal energy, I'll discuss a small topic from first and second law of thermodynamics, because by using thermodynamic variables like pressure, volume, temperature, entropy, we will derive two equations. That is called first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. So the first law of thermodynamics and second law of thermodynamics gives the identification of the system, but not give the complete description about the system. Okay, so understand what I'm saying? So the thermodynamics variables like pressure, volume, temperature, entropy of these type of parameters will give the first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. By using the first law and second law of thermodynamics, we can specify the system, but it does not give any complete description about the system. Okay, so from we derive from thermodynamics equation. What is that? The first law of thermodynamics equation. So this is called first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics is
dq is equal to du plus dw. Okay now, and what is the second law of thermodynamics tells? Second law of thermodynamics tells this dq is equal to T, capital T times into ds. So this is equation 1, this is equation. Okay, these two equations are derived by using thermodynamic variables. Okay, so ఈ రెండు equations మనం thermodynamic variables నుంచి find out చేస్తాం, variables. Okay, but this is not give a complete description about the system, so that's why we are using another 4 more equations. That equations will give a complete description about the system. So in the 4 equations I derive the first equation, that is called internal energy of the system. So first topic, first derivation, internal energy, okay, and this is represented by capital U. Internal energy is represented by capital U. So the internal energy of the system, what is internal energy of the system? So the internal energy of the is the energy. Actually, internal energy is the energy of the system which possesses to its molecular constitution. Okay, molecular constitution and motion. Okay, so molecular constitution and motion మీద depend అవుతుంది. అప్పుడు వచ్చే ఎనర్జీని internal energy అంటాం. Okay, so this is I'll writing. Okay, the internal energy is the energy of the system which possesses to its molecular constitution and motion. Molecular constitution and motion అంటే మాలిక్యులర్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాటి యొక్క మోషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వచ్చే ఎనర్జీని మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఓకే, సో ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, రైట్ నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద చేంజింగ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. For that purpose I am using first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. So therefore the changing internal energy of the thermodynamic system, the change in internal energy of the thermodynamic system is, so the changing internal energy of the thermodynamic system find out chal, I want to find out. For that purpose I am using the first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. Then what is the changing? That is nothing but dq is equal to du plus dw. For that purpose the changing internal energy of the thermodynamic system is dq is equal to du plus dw, and what is meant by this dq is equal to written as du. Du is nothing but same internal energy, no problem. You can write say that internal energy, because in terms of internal energy we can study, we are not giving any specific heat at temperature. Okay, so we are not dependent on right now temperature, right thing. That's why you just give internal energy is du only. And what is the dw? This is nothing but pressure of the molecules depends on changing volume also, right? We will
talking about pressure and volume in this case. So that's why dW will be written as P dot dV. Understand? So therefore, finally, dq is equal to du plus P dot dV. Okay. And what is the second law of thermodynamics? This is equation 1. And what is the second law of thermodynamics? dq is equal to T dot ds. Okay, this is second. So combining 1 and 2, we will get T dot ds is equal to du plus P dot dV. From combining these two equations, we will get T dot ds is equal to du plus Pdv. But I want to derive internal energy, so that's why I am first writing this term. Du is equal to simply T dot ds minus P dot dV. So this is our equation. This is our equation. Okay. So I want to derive first internal energy of the system. Okay, I want to find out the internal energy of the system. Further, what is the internal energy? Internal energy is the energy of the system which possesses its molecular constitution and motion. So I want to find out the changing internal energy of the thermodynamic system. For that purpose, I am using first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. Okay. So using that equations, I will get one special equation. That equation is nothing but du is equal to T dot ds. So this is the most important equation. Right now, I will change this equation and I will get some potentials. Okay, that potentials are called internal energy potential. Otherwise, first Maxwell's potential equation. So I will derive first Maxwell's potential equation. So please note, I will move to next page. Please students, please note, I will move to next page. Right. Next page. So finally we got the equation, that is the third equation. In the third equation, once again I'll write the third equation here. That is nothing but that third equation is du is equal to T dot ds. Du is equal to T dot ds minus P dot dv. So finally we get this equation. By combining the first and second law of thermodynamics, we will get this equation. Okay. Finally we get this equation. Right. So see here, I am taking partial derivatives of this equation, because why I am considered partial derivatives means, actually what is partial derivatives? For suppose any function f of x comma y is a partial differential, means they are independent coordinates. They are independent coordinates. Okay. For suppose here temperature, say entropy and volume, in terms of entropy and volume. So the entropy and volume both are changing, means it is independent of the system. For suppose here f of s comma v, entropy and volume both are, for let us consider entropy and volume are independent coordinate system. Then in the independent coordinate system, ఈ ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అప్లై చేస్తాం. పార్షియల్ డెరివేటివ్స్. సో పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ మీన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you will differentiate one parameter and constant other parameter, and differentiate other parameter and constant previous parameter. Okay. So due to that, mathematics ప్రకారం ఆ విధంగా పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ చేస్తున్నాం. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ entropy and volume are both independent coordinates, then definitely we are applying some
partial derivatives to above equations. So taking partial derivatives of internal energy with respect to entropy and volume, with respect to entropy and volume. Okay, so take partial derivatives. Partial derivatives ante ఎలా వస్తాం డో ఎక్స్ బై ఓకే అంతే కదండి. సో ఫంక్షన్ ఎఫ్ కాబట్టి డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ డో ఎఫ్ బై డో వై. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాలిటీని మనం partial derivatives అంటాం. సో లైక్ with respect to entropy and volume. For suppose first entropy, then volume will be constant. Differentiate volume with respect to this function, then those time entropy will be constant. Like, okay, so write this equation is dou u by dou s. For suppose in terms of differentiate with respect to entropy, then definitely this dou u by dou s is equal to with respect to ds chesam, with respect to dou u by v is constant, that's why this is differentiate term is 0. Then finally we will get du is equal to t dot ds. So therefore dou u by dou s is equal to t. Okay, so differentiate with respect to entropy and take volume as constant. So therefore dou u by dou s with constant volume is equal to what you will write capital T, because with respect to ds to chesam. Okay na. So dou s divided by dou s, this is constant 0. Differentiate of constant is 0. So finally dou u by dou s is equal to t times dou s by dou s. Dou s cancel. So therefore dou u by dou s is equal to capital T. And similarly, and second portion you will come with respect to volume. Right now differentiate with respect to volume and consider as entropy is constant. So therefore this is equal to dou u by dou volume with respect to constant entropy is equal to ఏమవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు dou u by dou v, this is a constant because entropy is constant, changing entropy is 0. So therefore finally we will get p dot dv with respect to dv and divided by dv. So dv cancel, minus p. So this is called minus p. So taking partial derivatives of internal energy with respect to entropy and volume. So partial derivatives means if you derive one function and constant another function, like if you derive another function and constant one function, so that is called partial derivative. If it is exact partial derivatives, ఇవి పర్ఫెక్ట్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్స్ ఎప్పుడవుతాయండి, ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఏవైతే మీరు చేశారో ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ను డిఫరెన్షియబిలిటీ 0 అవ్వాలి ఎడిట్ చేశాక. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్స్ అంటే ఏమిటి, డో ఎఫ్ బై డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ డో వై ఇస్ ఈక్వల్ టు డో స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డో వై డో ఎక్స్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఇలా అయితే ఓకే, దీన్ని మనం పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియబుల్ అంటాం. పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేశాక ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ కి ఈక్వల్ అయితే డో స్క్వేర్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ డివైడెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై ఇస్ ఈక్వల్ టు డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎఫ్ బై డివైడెడ్ బై డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్. ఈ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఈక్వల్ అయితే దాని అప్పుడు వాటిని పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియబుల్ కండిషన్ అంటారు. పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియబుల్ కండిషన్స్ ఇదంతా మ్యాథమెటిక్స్ అండి. వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ mathematics. ఓకే, సో మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక రెండు ఫంక్షన్స్ తీసుకొని వాటి యొక్క ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై. ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టెంట్ సిస్టమ్స్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ చేసేటప్పుడు ఒకటి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంకొక కాన్స్టెంట్ చేయాలి. ఓకేనా, అలాగే ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ చేసింది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ ముందుది కాన్స్టెంట్ చేస్తాం, అప్పుడు మనకి డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ డో ఎఫ్ బై డో వై అనేవి వస్తాయి ఈ ఫంక్షన్ నుంచి. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ నుంచి వస్తాయి. నా ఇప్పుడు ఇవి పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియబుల్స్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్ దీని యొక్క ప్రోడక్ట్ అంటే ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్ అండ్ ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్. సో ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఇది రెండో ఫంక్షన్. ఓకే, సో 1 to
1 dot 2 is equal to 2 dot 1 అవ్వాలి. అప్పుడు మనకి ఇది perfectly differential equation. Similarly, now we will get differential equations. Okay, right now. For suppose if du is a perfect differentiable function అనుకుందాం. Perfect differential function, then definitely అప్పుడు ఏ ఈక్వేషన్ ఒబే చేయాలి, ఈ ఈక్వేషన్ ఒబే చేయాలి. dou square f by dou x dou y, dou square f by dou y dou x. So from this equation now dou f by dou x అంటే dou u by dou y s, dou f by dou y అంటే dou u by dou v. So for that purpose dou square u by dou s dou v is equal to dou square u by dou v dou s. ఈ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మనం అనుకున్న du ఏమవుతుంది, పర్ఫెక్ట్లీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ I'll write dou u by dou s into దీన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తాను, dou square u by dou s. You can split this equation, dou square u by dou s into dou v, dou by dou s into dou u by dou v is equal to, similarly this equation also, dou by dou v into dou u by dou s. Okay, సో నేను ఇప్పుడు చేర్పేస్తున్నాను, అంత అర్థమైంది కదా మ్యాథ్స్. ఈ ఈక్వేషన్ చేరుతున్నాను. Now I already proved dou u by dou v is equal to minus p. Dou u by dou v is equal to minus p, and dou u by dou s is equal to t. So simply substitute. Okay, simply substitute. You will get dou by dou s into, what is dou u by dou v? Dou u by dou v is nothing but minus p is equal to, what is dou u by dou s? Dou by dou v dot, what is dou u by dou s? Dou u by dou s from this equation we will get capital T. Okay, so therefore finally dou minus okay, dou p by dou s is equal to dou t by dou v. So these equations are okay. So therefore finally I write dou t by dou v is equal to minus dou p by dou s. Okay, and see equations రాసేటప్పుడు ఒక షార్ట్, dou t by dou v temperature volume entropy constant, pressure and entropy temperature constant. ఇక్కడ మిస్సింగ్ టర్మ్ ఏదో అది రాయాలి. సో అదర్వైజ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే, సారీ సెకండ్, మైనస్ డో బై డో పి. సో ఇక్కడ ఎంట్రోపీ అవుతుంది, దాట్ మిస్సింగ్ టర్మ్ ఎంట్రోపీ. ఇక్కడ వాల్యూమ్ అంటే ఆ వాల్యూమ్ ఇక్కడ రాయాలి. సో ఇది ఇక్కడ రాయాలి, ఇది ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డో టీ బై డో వి at constant entropy is equal to minus dou p by dou s at constant volume. So this is the first thermodynamic potential. This is called first thermodynamic potential. This is called first thermodynamic potential. Okay, and this is the first thermodynamic potential. Dou t by dou v at s is equal to or Maxwell's equation. First Maxwell's equation. So this is the first Maxwell's equation. Dou t by dou v at constant entropy is equal to minus dou p by dou e as constant volume. ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ s v ఎలా రాసుకోవాలని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇక్కడ v ఉంది కదా, ఆ v ని ఇక్కడికి సారీ dou s. Okay,
degrees is equal to minus dou T by dou V. Okay, minus plus ఇక్కడ మైనస్ ఆల్రెడీ ఉంది, మైనస్ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. మైనస్ dou P by dou S equal to dou T by dou V. Okay, so finally we'll write dou T by dou V is equal to minus dou P by dou S. ఇక్కడ S ఉంది కదా, ఆ S ఇక్కడ రాయండి, ఇక్కడ V ఉంది కదా, ఆ V ఇక్కడ రాయండి. అంతే, ప్రతి ఈక్వేషన్ అలాగే రాస్తాడు. ఇక్కడ V ఉంటే ఆ V ఇక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ S ఉంటే ఇక్కడ S రాయాలి. Because at constant entropy, at constant volume, right now this equation is termed as dou T by dou V at constant entropy is equal to minus dou P by dou S at constant volume. So this is called first law. This is called first thermodynamics potential, or also called as first Maxwell's equation. Understand? In first Maxwell equation in derive చేస్తాం internal energy equation. దీన్ని internal energy equation అని అనొచ్చు, లేదా thermodynamic first law అంటారు, first law of Maxwell equation. You can call any way. Okay, you can call anywhere, no problem. This is the first law of thermodynamics system. Note చేసుకోండి అందరూ. We'll move to next one is a పెద్దది. next one చాలా important, Helmholtz function. So please note, everybody understand, please reply my message pattern. Understand అర్థమవుతుందా లేదా? Your voice is low అని పెట్టింది ఒక అమ్మాయి, ఎందుకంటే గట్టిగా అరలా ఉన్నారు. బుక్ తీసుకొని నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి, రాసిన ప్రతి మ్యాటర్ మీకు అర్థమవుతుంది, ఒకసారి క్లారిటీ వస్తుంది అంతా చూసిన. ఓకే, MPCS A roll number 20. Understand? ఇంకా పావుగంట ఉంది. MPCS roll number A20. MPCS A20. Understand or not? MPCB 26. MPCB 26. Understand? 26. MPCB boys 26. Understand? MPCA roll number 11. Understand? Okay, shall we move the second function, second potential find out chadam? Shall we move second potential? Okay, I'll move to next page. This is called Helmholtz function. Second one is Helmholtz. Helmholtz function. So generally this is okay, Helmholtz function, and it is represented by capital F. Helmholtz function, and it is represented by capital F. Okay,
And there is a specific meaning అంటూ ఏం లేదు హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా డెఫినేషన్ లేదు. జస్ట్ ఏంటంటే హెల్మ్హోల్ట్జ్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ he was trying to explain some additional function that is called second. ఇతను కొంత హెల్ప్ చేశాడు హెల్మ్హోల్ట్జ్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఎవరికి మ్యాక్స్వెల్స్ కి కొంత హెల్ప్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. అది ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి అడిషనల్ గా కొంత that function is called Helmholtz function. Okay, so we want to find out that function first of all. A function Helmholtz function ఎందుకు అన్నారు? టైం అయిపోయిందా? Okay, students, tomorrow class I'll tell you, okay, this equation. Understand? So time is over, I think. Thank you very much. ये రెండు సార్లు తీసాను కాల్స్ వస్తున్నా రోజు చేయాలి కాల్స్ జరిగే వరకు దొరుకుతారు 145 మెంబర్స్ వచ్చారు సెకండ్ ఓకే సెకండ్ అంటే ఇది